Na 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 na. Naguzire ragbate iqbal bayad zistan. Naguzire ragbate iqbal bayad zistan. Jahe dunya surate zan min mayad mardra. Jaho jalalo istiqbal jahe dunya surate zan min mayad mardra. Johare gairat dari maidan mein manad nehan. Johare gairat dari maidan mein manad nehan. Teeg mein gar dad zuban mein se tayad mardra. Teeg mein gar dad zuban mein se tayad mardra. Bedilin dünya naim roz imtihan gah hast o bas. Bedilin dünya naim roz imtihan gah hast o bas. Ta jahan baqist zan mi azmayad mardra. Ta jahan baqist zan mi azmayad mardra. Jahe dunya surate zan min mayad min mayad min mayad mardra. مرد چرا از پس جاه و جلال دنیا سر در گم زدور زدونم جنگ های خاطرون مگه مرد کشم چرا جنگ نید. جاه دنیا جاه و جلال مقام اقبال دنیا. جاه دنیا صورت زن می نماید مرد را. تیغ می گردد زبان و می ستاید مرد را. تا جهان باقیست زن می آزماید مرد را. Not only that the position and status of the world looks to the men like women, very attractive. I'll be in the palace, oh yeah, I'll be in the big cars, yeah. All you got to do is get some people, and slogans and politics and, make some dealings here and there, play the game, move into the game and, do what, why? Because it is as attractive as women are to men. از این خاطر از اقبالی
ناگزیری رغبت اقبال این ناگزیره که تو کشکنای امی fame and fortune and positions in the world مثل زن ولی کش من مرد را یک جوهر غیرت در این میدان نمی ماند نهان این میدان دیگه میدان گیمز میدان گریت گیمز است and mind games هم است تیغ می گردد زبان و می ستاید مرد را زبان becomes شمشیر شمشیر becomes زبان اینی رقم دزی زبان که است غیرت نشان داده میشه د بیان شمشیر وری بیان کو ای ستایش مرد خود از اون بیان از ستایش شمشیر زنیشه دیگه ان بیدل این دنیا نه امروز فقط امروز نیه که امتحانگاهه تا جهان باقی است زن می آزماید مرد را میتونی و مگان ما میتونم بایی برو دیگه میتونی گنالی ای جاه و جلال ای حکمت از حضرت بیدل که در خدمت نوسگو ان باکلو پریزنٹ کردیم نریٹ کردیم بلکه چانتینگ کردیم این چانتینگ اما طور که سعی منیم کوشش منیم که وایبریشن بیدل حق شده شونه این رقم آسونیه نه که تو وایبریشن کچ کنی که چیز گفتی حکمت از یمیالی به درد مخره یا نه صحیح به درد مخره اگر رسیده باشی Chapter 37 غار موش A rat in a hole Why a rat in a hole ای چرا غار موش دارم ده خود چیف سکرتری بود Why کیه دشمن ازی اونمو که جاه و مقام را دنبال چه سمیخای جایزی پس کنه خود چه جایش بیشنه یه خود کورت کابل را ده 18th century مو مشاهده کردیم ولی 21st century شم مشاهده کردیم A rat in a hole The chief secretary had heard enough علی سر نماز دزو اتاق درو نماز میخوانه از بیرو از دورین باغ ای دو نفر تای کلکی نشسته خوبه میتر دو نوجوان His danger was quite clear He saw the whole trial as it would be just though it had been پیش چی میخوام میبینه که در آینده شده رایه این تو میبینه چی میبینه Even men and boy about the court thronging to hear the evidence against him که خلق و خلایق جمع شده تمام دنیا خبر شده که چیف سکرتری مشیر اعلی گرفتار شده به حیثیت غدار each interested in the highest degree not in his the chief secretary's downfall particularly no they were not vicious but interested to hear how would he extricate himself or whether he could extricate himself at all خود برخات نیست ای بسیار ای چال کی چلی رفته ای ولی اینا مشه ای برون نمیتونه خود را Interested in the game of skill where one man alone the ablest قابل ترین and most crafty زیرک ترین in the country would plead his case and fight for his life alone against a dozen perhaps 50 accusers پنجاه مدعی اون موقع ما گواهی میدم صاحب اینی رقم شده اون شده این شده خلق خلایق تمامش مگی راست مگی نه 50 نفر گفته داره و اکیوز کده این نفر را ولی تو اینال دیفند که خود را each of whom would feel that to fail in his evidence would mean danger to himself perhaps death و اونا تمامش خبری که اگر مو گواهی خبلیش استناش دی 50 ده یک وقت موار 50 مو گردنا رفته how they would push for the best places quietly of course در میمدن پیش that the AMIR might not notice but nonetheless forcibly how they would think out each point suggest further possibilities or impossibilities باز یک گازون چی پیدا جناب اینی رقم که شده باشه امکان داره که باز اینی کارم کده باشه مر خو این میتر معلوم به حساب از ما 100% ما یقین دارم که اینی کار کده این نفر every now and then bringing forward some new and deep laid scheme جناب اجازه صاحب ما یک چیز ما پری روز که اینجی فلان باز یک دیدم که پاس نه ما این دو نفر به هم ما دیدم قچیم خود دیدم جناب شاو بود ساعتی چند بجه بود undreamt of by him
the accused. که او ملزم اصلا ده خواو هم دیده نمیتونه او برنامه را که او مگه این می نفر می کار کده. Schemes that could only occur to an Afghan. Schemes he might not be able to find an answer for on the spur of the moment. بعض چیزا که اصلا او دانج بن ممنه. ده تو جای گیر کده و نفر تو پلات جور کده که ای اصلا ده فکرش هم نبوده بعض یک چیزی روی هم دالی حیران من ده جواب ده چیز بیدم. یه یک نو داستان ای باید دیگه جای گفتش نه. اورم گرد کده اینجا مایرم اگه جناب اینزی خاطر همین نفر بد نفره. But which nevertheless might appeal to the AMIR as reasonable. Such as the one the page boy had suggested but a few moments before in his own hearing. Any chizara the row the fikri? Chief Secretary method باز نمازم بالش ده نماز خلاص كده يدي طوفان عند أختي قفتوه يزيد نفر كي عيني تخات شد قدزما. He might escape once or even twice as he had done today, but the net was surely cast. He was bound to get caught in its meshes. Besides, it was strange about the second paper. Ransack his brain as he would, he could not account for it. اصلا نفهمید کی کده دویم ای فورجری از ای کاپی از ای انتهای top secret letter کی کده. Or suggest any means by which it could have been made before the original had been placed in his care by the AMIR. از پیش که من ور بیدم ده دیست امیر از بعد خود دیج وقت دیست کس نفتده از پیش ده دیست کی امکان داشته دیست کی بوده ای افتاده بوده باشه. The case when it had first been put before him had seemed an urgent one. باز فکر منم مگه ای که ای کیسی لیتر چطور آمد دیگه ما اول قاصد یک انتهایی urgent message میاره مگه the messenger had brought it to the official's house sealed and had requested a personal interview with the AMIR. رست يعني شخصي ده دیسته بود. He had even kept the man as his own guest, fearing he might talk too much. Until the appointed hour had come. The packet had then been delivered, still sealed, into the AMIR's own hands. روی خروشان دو نفر واپس دیدی سوزوکی داد اون نفر قاصد برده ده خود امیر رسنده. That was all quite clear in his mind, as though it had happened but yesterday. امر کم دیر شده باشه واضح کلیر امیر کم شد. ای ده کجا ای سیم دیست کار کرد. Who then had made the copy? And how had the forger got hold of the original? Only one man, besides himself, had ever had access to his Yahdan, his Mirza, the writer, the steno, the secretary. He had trusted that man implicitly, had looked upon him as a creature wholly his own by right, for he had saved his life. بلیزو احسان کده بود جان چرا نجات داده بود یک دفعه اون مقدر بلش اعتبار داشت دیگه و هر روز میرا اکسپلیسیتلی میگفت قربان شما آقا صاحب زندگی تا در خدمت شماست ما شما هستم صاحب غلام نوکر شما صاحب. And reminded the master to whose interest he professed to be devoted of the day when he, like so many others, had been hounded by his enemies. میگفت یا چه ماستر آقا صاحب چقدر ما شما از دشمنای من نجات دادین زندگی من نجات دادین یا تشکر این رقم. And almost brought to earth there in that very room where his master had that day stood before his accusers. And that master had saved him. Hale shown the Amir clearly and convincingly why the accusations were being brought against the poor trembling wretch, had pointed out the man who was really at the bottom of the plot.
and his object in making it. فقط یک چیز در کارزی بدزاد بده. Gratitude. خوش آمد. Gratitude alone, he had thought, the instinct man shares with the baser animals, should have bound the miserable creature to him. Gratitude yani تو راضی تشکری آدمونی ممنون هستی thankful هستی ایرا حیوانام مفهمه ایرا چیف سکرتری وقتی که یک نفر زندگیش نجات داده او هم امروز میگه براموگه یعنی و وفاداری در نشان میده که نالی ما هستیم او در او در وفاداری زو کاملا باور داره. But no, that man alone could be the culprit. There was no one else. فقط اون منجی که completely باور داشت بله امزو دل خو که رفت فکر کرد که ما بله اسکی ترست دارم یک دفعه دیاد چمد گفتیر خو ما بیخی تای نظر کردم که خو ما بلیزی احسان کردم ای خو ما را هیچ کار نه مگه بله امزو که احسان کردی اوش تو باشه که اونو موتور بیختون نکنه. The official had of course never shown him or told him anything about these private papers. But the box had not infrequently been in the room, and sometimes open, while they had been at work together, and sometimes he had been called away suddenly to attend to some visitor or some other matters of business, and then the man must have found his opportunity. ومیرزای و نوشتن و مگه اینی رم خاپی گیر نوشته که اینج بسته کنج اینج بیل. The chief secretary saw it all now. روشن شد. He saw his own folly. حماقت خود را دریافت. The miserable hound, تخم سگ, whose life he had saved and whom he had fed and clothed, had sold him to his enemies. And for what? The chance of the basha. A few rupees at the most. Perhaps a winter coat. It had often been done before. He had seen such things happen over and over again during his years of residence in Afghanistan. There was nothing unusual in the occurrence. He should have expected nothing different from a Kabuli. Estoy intizar نداشتم ما. دل ما He still sat upon his prayer carpet. تمام التخيلات دمني بعد از نماز روشن میشه بدش. تعوتی ما نشسته. His hands still outstretched to heaven. He had prayed for light. یک روشنایی. And light had been sent. He had sought guidance. Ranishan bidimara, and a guide would surely be found. He was calm and collected, and quite satisfied that this conversation that had taken place so near was no mere chance. It was heaven sent. Ira khudawand فرشتها ورده تاویل کرده که یعنی دو نفر زیر کلکین باید وقتی تو نماز میخوانی که خبر در تو برسن. He had but to follow. مطمئن شد که را فهمیدم یعنی درسته روشن شده واضح شده ما چکار کردنیم. He must escape. And that at once. فوري. But how? But how? That was the next question. He began thinking of where he could turn for a guide. رهبر از کجا پیدا کنم؟ راه خبر باشه راه. چی رقم فرار کنم؟
and which would be the shortest way out of the country. AMIR رای مستقیم کدامه. Direct route. There was one route by which in 24 hours he could have found himself on British India soil. That was by far the easiest, but it was also the most dangerous way. It was a road along which there were Afghan guards and checkposts at every turn, each having to be satisfied as to his reason for being there. Janabi Chief Secretary Sahib, Assalamu alaikum. Shumainji Barichi Zamadin. They postai khili raidur. And the further he got from Kabul, the more difficult it would be to find an excuse. As paytaxt shumo Janab Chief Secretary bayad Palu Amir bashin shumo yqdir raidur Barichi Zamden. Jawab az chiza. It was the way many a courtier had tried to find freedom, only to meet with his death. خیلی درباره کوشش کرده که بریتیش انڈیا فرار کنه مگر امزیرا گفته کجا آمدید شما. No, that was no use. Then there was the road by the ruby mines. Ruby lal, kanai lal. That was a pretty safe one if only he had had some excuse for going there just now. از رای کوهستان از دیگه طرف از دیگه دره مگر اونجا هم باید دلیل داشته باشه که اونجا توی وقت چیز میخوایی در دکان برای چیز رفته تو. And so long a journey undertaken on but trifling grounds at such a time could not fail to excite the very suspicious he was most anxious to avoid. اونو مو چیز را باز دلیل میشه مگر نگفتم جناب یعنی فرار کرد يعني تمام مش ثابت فنجان قد فنجان قبا ثابت بس بشي چکنم غاري موش فرار کنی چه رقم قرار بگیری چه رقم. I know the best way to do it and one of the most direct routes too. اهدنا الصراط المستقيم, he said to himself, but I need a guide for that. Ay babai. And where is a guide to be found? Ki ra balada? Ki khabara rara? Ki rahbara? Who indeed could he trust? Tu uski intezar dare. There were many among the hill tribesmen who owed himself such debts of gratitude as no man surely could forget. لذو کوهستانا خیلی قبیله مردمایی که جان زیری خریده جان ازناره ای خریده و باید وفاداری نشان بده اعتبار کنم نکنم. Men who owed him all they possessed, هر چی دارایی داره تمام شی از لایف گرفته تا اعضا limbs and property. زیر تیغ دشمنا بوده یم در سری وقت اونا نجات داده. اونا گفته مو تا ابد نوکرتی وفادارتی. That was another difficult point to decide. And if he had time, he would have sent for some of them, but which? All the fikr muna kira itibar kanam as kudam qabila falani ra na in mir khamda tashwish daro paida na ki who? That was another difficult point to decide. And then he remembered cases where men had trusted themselves to these very hillmen. بعض فکر ما میگن قبل از اینا می نفری سر خورده اعتبار کرده دزی کوهستانیا دزی غار نشینا and had been sold by them to their enemies. Yes, گیر کده سودا کده بندی کده. After having received large sums of money and promises of more for taking them safely out of the country, and then قچاق بری program. Ya sauda, ya bandi, ya kuchak bari. Khulasa kamai. Whole histories of families and tribes that had sunk from the greatest importance down to the absolute insignificance and divisions of the ultimate fate of their chiefs passed in review before him as he sat up, wrapped in thought. Aqbat zanara. Tamami pandi girftani bud ibrat shudani bud pesh chi mishi ek dafa mitatir shud. Ki ki e'tibar nahi to. Somebody opened the door
and peeped in. It was only a slave boy, but the reverie had been interrupted, the spell broken. Yes, pas the fikra mat. Dit ki ghulam dan darwaza sarkashak nadara. He rose quietly. Estachut composedly. Jamkat khodra. Sadly. Ghamkat. And called to his servant to remove his prayer carpet. Janamaz Jamku. And bring him his horse. Asmara Amadaki. He had finished his business and was tired and was going home. Amasmar Berk Mabur. Khanabur. He would be at court after the usual Friday prayers next day. Subaba das namaz Juma maga. That was all he said aloud. But another and very different sentence kept surging up in his brain. And ringing in his ears, I must escape, I must escape. برو مسمر بیار ما برم باز صباح بخیر بعد از نماز جمعه. I must escape at once or I shall be caught like a rat in a hole. داخل صدامه خود خود گرفتم. On that point he was determined absolutely. استغنش فهم that. On ways and means he had yet to decide, but with the fixed purpose in his mind, he looked around him with many and mingled feelings swelling up in his heart and brain. He had been longing to get away for months and even years. But now that the final wrench had come, he could hardly bear to tear himself away from this country, the country of his adoption. Many links bound him to it. خميخة فرار كنا زندگیش ده خطر علی. از اشتکی از رزگی همون زیر دست امیر کلان مشقت شاهزاده ها. ای زندگی بریزو یخود خانهش بود دیگه. Though he didn't belong here, he came from Punjab of the then India. Many links bound him to it. There was the grave on the hillside, Qabri Zani Wafadarshi, Kizat Bekhir Kand, where the wife who had loved him and during whose lifetime he had been so happy and in such favor now slept. Yagu, the little girl who called him Agha, Rizgakshi, and did the honors of his house so sweetly. Adabi, Afghans were treacherous. Of course, but still he had some friends who at least wished him well, even though they might not have the courage to stand by him. The very buildings were familiar and therefore dear to him. He had watched the house where he now sat being built from the foundation when he was a mere boy. And the Amir had only just begun to build the palatial villas, of which there were now so many. How grand he had thought it in those days, how he had marveled at his master's genius displayed at every turn, at his patience with the workmen. Yahu azliazi tamirat, Amir Abdurrahman بسیار زیاد درو مگه کی وقتی پیش روی خودت که چه رقمی کابل را تخت کابل رو جور کرد چه باغات و محلات تعمیر کرد. And his patience with the workmen when he was teaching them.
از بالا باید بیاید. بسیار صابرانه. And every step he had to be explained what games he and the young princes had in the garden. خاطره هایی که شاهزاده و مریزه بود وقت بازی های غمرایز نکرده. Before it had all been laid out and cut into beds by the Scotch gardeners who had come up and revolutionized their old systems of growing flowers. طرز باغبانی رو بدلی کرده بودن. باغ بود و باغا نمانده. They had all been mere boys then. زوستو بودن اون وقت. He, a little their senior, ikam kalan بود, and therefore their leader. Care had sat but lightly on their shoulders in those days. How different it was today. تمام یادها و خاطره های گذشته پیش چی میشی؟ مثل در حالت مرگ دیگه آدم تمام شد. A sob almost escaped him when he thought of his master sitting now but a few yards from him. باز در فکری امیر افتاد. His master who had practically brought him up. مثل اولاد وری کلان کرده. Aroused in him an enthusiasm و در دل زیو جگر و جوش انداخته بود درباره ازی country in whose welfare he had ever since been so deeply interested. ای تمام داستانه را امیر عبدالرحمن برای خانده که ما اینی رقم یک افغانستان میخواهیم. پیشرفته، ترقی یافته، منظم، متحد، فلان 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 ابن فلان. Something like the English British. Where his ambition had been satisfied. هر خواهش که داشت دینجی آثار بود دیگه. تمام چیز دیگه چی بود؟ انجام داد. His love of power gratified. قدرتمندترین مرد بعد از امیر. و هم مطمئن. Never would he see that master or that country anymore. آخرین دفعه دیگه ده خیال شفتی ده. Then there were the schools. و تمام مدارس. That he himself had suggested and designed. There were the factories he had established, the workmen he had trained, all doing fairly well. خب میچله. Not so well, of course, as they ought to. مطلب نه خوب میچله دیگه. خود چی نیه اونجی. Because he was but one man. In a place that 20 should have filled if the work were really to be brought to perfection. کار 20 نفر یک نفر چطور مطلب درسته دیگه مقدر خواسته. There was a sound of clanking chains on the path outside. در آراو صدای زنجیر مایا. میبینه که اسیر در موره. He looked out. A prisoner led by 2 soldiers were being taken before the Amir for trial. Poor wretch, what was to be his fate? The very thought of such a thing stirred the chief secretary to activity. بدبختی. This was but another warning sent by God, whose aid he had invoked to show him what his fate would be if he did not at once act on the message that had been sent him. اگر زود عمل نکنی یعنی دیگه next is you. He straightened his coat as he had done in the old days when he had thought a good deal of his appearance, smoothed his hair under his fur cap, and without saying a word to anyone, was on his horse and off in the direction of his house. He had salamed no one, not even the Amir. خداحافظ نگفتی امروز بایی چرا؟ My dear Nosago and Bakolo, that is a complete circle again presented to you. امیدوار ہے کہ you have found some more insight into the games of power in the court.
of the 19th century Afghanistan, can we connect you back to that 21st century story about the Hazaras? That's the fiction. A Wazir's Daughter, A Tale of the Hazara War in 1891 onward. And we saw the society and the politics and the government, the Afghanistan being made. Yes, the suffering happened to many, including the Hazaras. That is for the judgment of history. But this is history in the making now, in the 21st century's beginning. The same power plays, the same subjugation, discrimination. These are again happening in Kabul relating to the Hazara history. In this part, I would like the Bakulo to please come forward and hold the shisha dar bagal. چرا که ما میخوایم که یک پستی که امروز در سوشال میدیا نشر شده مربوط به یک بیانیه سرور دانش که یکی از نماینده های مردم هزاره در ارگی کابل امروز در می 2018 یکی از نویسنده استاد عباسی دلجو از اینا یک بیان را میشنوه که شاید شما شنیده باشین اگر در سوشل میدیا سرور دانش را شما لیتست بیان چیره the 9th of May. Today is 9th of May. If you check up few days before on social media, you will find out پیدا منین شما که سرور دانش به هزارها چی توصیه کرده چی گفته ما میخوایم که as a piece of journalism which is of interest to probably all the Hazara communities around the world and all the families and the network of Bakuls and Nosogo تأمل گذرا بر توصیه نامه استاد سرور دانش نگارنده استاد عباس دلجو جناب استاد سرور دانش در سفری که به روزهای 10 و 11 سور امسال 1397 در منطقه جبریل از توابع شهر هرات داشت ظاهراً خواسته است در این شرایط حساس که هزارها در جای جای کشور به طور عمد و سیستماتیک در معرض حذف فیزیکی قرار دارند. فیزیکال الیمینیشن مگه خلاف حضره ای وقت کاروائی در جریانه و جوخه جوخه به خاک و خون کشیده می شود با چند توصیه اخلاقی و کلیگویی آبکی هزارها را موعظه و ارشاد کنند تا به زعم ایشان این توصیه ها هم مرهمی باشد بر دلهای ریش و خونین هزارها و هم ذهنیت مردم را از کشتار و ترور و انفجار سیستماتیک و برنامه ریزی شده آنان منحرف کند. راه کج منه مگه اینجی استاد درو راه د دانش خود خو کج منه خود چی که مرشنده مگه بیا که دیگه حرف را بیشنویم مگه اونا چیز توصیه کرده چیز فرمایش داشته توصیه اول هزارها باید بیش از هر قوم دیگر همانطور که شهید وحدت ملی استاد مزاری گفته بود وحدت ملی را برای خود یک اصل بدانند ما در افغانستان تا یک تافته جدا بافته از دیگران نیستیم باید شریک شادی و غم همه ملت افغانستان باشیم. متاسفانه در نفس همین توصیه اخلاقی استاد دانش تصویر هزارها به عنوان ناقضین وحدت ملی که نه وحدت ملی را درو خراب منه و تافته جدا بافته از دیگران و بریده از غم و شادی ملت افغانستان ترسیم شده است. ایمیج جور کرده که نه جدا تافته جدا بافته مگر هزارها خواهان وحدت ملی نیستند. آیا هزارها خود را جدا از دیگر اقوام دانسته و در غم دیگران بر طبل شادی کوبیده و بر شادی آنان گریستند که آقای دانش آن را که از این گونه توصیه اخلاقی میکنند؟ اگر پاسخها منفی است اگر مگی نه متر نکده پس این توصیه اخلاقی و ترسیم چهره وحشتناک ضد ملی و انسانی از هزارها چه صیغه من در آوردی آقای دانش می باشد؟
ایشان در بخش دیگری از توصیه شماره یکشان به جای آنکه واقعیت‌های دردناک تاریخ سیاه کشور و وضعیت خونبار و رقتبار هزاره ها را ترسیم کند، متوسل به تشریح بدیهیات شده و چنین قلم فرسایی کرده‌اند: ما تاریخ و تمدن و فرهنگ مشترک و جغرافیا و سرزمین و میهن مشترک داریم. یا للعجب، این که به قول علما اظهر من الشمس است. آیا در بین هزاره ها کسی و یا کسانی پیدا می شوند که بگویند ما با سایر اقوام شریف کشور تاریخ و تمدن و فرهنگ مشترک و جغرافیا و سرزمین و میهن مشترک نداریم؟ کی گفته؟ این توصیه را آقای دانش چرا به فاشیست هایی که به این اصل اعتقاد نداشته و دیگران را به شمول هزاره ها حرامی خطاب کرده و به تبعید در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و گورستان تهدید کردند نمی کنند؟ اما در بخش دیگری از توصیه شماره اولش واقعا سنگ تمام گذاشته و آن هم از موضع معاونت دوم ریاست جمهوری، نفر سوم قدرت اجرایی کشور، از مردم و کارکنان اداری هرات، آن هم از موضع تکدی سیاسی خواسته است که با مردم هزاره بومی و غیر بومی هرات بر اساس اصل اخوت و مشارکات عادلانه و بر اساس اهلیت و شایستگی و بدون تبعیض برخورد کنند و به این مردم اجازه دهند که در کنار دیگران در خدمت به وطن و در بازسازی و انکشاف وطن و توسعه فرهنگ و تجارت و اقتصاد سهم بگیرند. اینا را بلین خوب مردمه. بنده خدا، تثبیت موقعیت شغلی نخبگان هزاره را چرا از طریق دفتر معاونت دوم به ادارات زیربط دستور نمی دهید؟ در بیابان چرا تو اینجا لانمون؟ چرا از آفیس خوی چیزا را سنگ داره نمونی؟ چرا تو که در ملای عام از مقام ولایت هرات برای هزاره ها دست به تکدی میزنید؟ آیا صلاحیت ندارید؟ You don't have the authority. یا اینکه نمیخواهید؟ با شناختی از جناب شما دارم، انا آقای عباس دلجو، مگه personally as much as I know you جناب سرور دانش، قطعا میخواهید، نیتشم صافه، اما نمیتوانید. یعنی این که در حلقه حاکمیت سیاسی political power کا سرکل صرف به مثابه مهره بدون صلاحیت اجرایی executive power که ساین کنی و شونه و به گونه فرمایشی دکور شده اید. اتفاقا درد نخبگان، بزرگان، کلانان، فهمیدگان، هوشیاران هزاره، اتفاقا درد نخبگان جامعه هزاره از شروع حاکمیت حامد کرزی تا کنون همین درد بی‌صلاحیتی مسئولان اجرایی هزاره ها در دستگاه حاکمیت فاشیستی کرزی و غنی بوده و می باشد. شما همچنین، از پیش هم همچنین. توصیه دوم و سوم شما فرمایش کرده بودین که هزاره و شیعه امروز باید به اعتدال و میانه روی بیندیشد و منطق عقلانیت و ارزش‌های مدرن روز را پیشه خود سازد و هزاره امروز به وحدت درون قومی نیز ضرورت جدی دارد. بیایید خودزنی ها را متوقف کنید. هماهنگی سیاسی بین احزاب و نگاه کنید که در این بخش ها نیز همان اشتباه بخش اول را تکرار کرده و هزاره ها را متهم به صفاتی کرده اید که هزاران کیلومتر از آن صفات ناشایست فاصله دارد. مگر امروز اکثریت نخبگان هزاره مصداق عینی اعتدال، عقلانیت، مدنیت، تخصص علمی و نیستن؟ شما فرمایش می‌کنید که حضرت اینی کنه او خو حضرت امیر نکده چیز کار کرده؟
مگر هزارها در اعتراض به تعرض و جنایت کوچی‌های مسلح پشتون در بسود دایمیرداد تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز چند صد هزار نفری را در همین کابل در انظار جهانیان به نمایش نگذاشتند؟ آیا تظاهرات بی سابقه هزارها با آن کمیت بیش از 5 میلیونیشان در کابل جنبش تبسم را خلق نکردند؟ در اعتراض به تغییر مسیر برق از بامیان به سالنگ با حضور میلیونیشان جنبش روشنایی را استارت نزدند؟ با وجودی که تروریست های قبیله ترور و تریاک نزدیک به 90 تن از بهترین و نخبترین فرزندان هزاره را به خاک و خون کشیدند و 400 تن آنان را زخم زدند، آیا هزاره‌ها متوسل به اسلحه با جنگ شدند؟ که جناب شما آنان را به پرهیز از جنگ مسلحانه دعوت میکنید. توصیه چهارم: درباره رابطه هزاره با حکومت باید بگویم که هزاره هیچگاه نباید خارج از حکومت و یا در تقابل با حکومت ها باشد. سالها و بلکه قرنهای انزوا و مرکزگریزی را خود بر خود تحمیل کردیم و بر گرد خود حصار کشیدیم و یا بر ما تحمیل کردند و این توصیه شما واقعا که یک توصیه غیر اخلاقی می باشد. بس کن دیگه جناب دانش، بس کرو. چون صریحاً هزارها را متهم به حکومت ستیزی و حکومت گریزی کرده اید. خود تو ده زبان خور و دروی بری حکومت میلی ده کلام خو، مگر هزارها بودند که از حاکمیت مرکزی گریزان شدند. شما که اهل دانش و مطالعه هستید و به تاریخ مراجعه کرده اید، آیا نمیدانید که در طول تاریخ سیاه حاکمیت شوونیست های قبیلوی با ذهنیت هزاره ستیزی که داشتن هزارها را با نسل کشی و اسارت و بردگی مواجه کردند؟ گذشته از آن نه تنها نخبگان هزاره را در ساختار حاکمیت سیاسی راه ندادند که هیچ، حتی برای اینکه چانس شمولیت هزارها را به ادارات دولتی و مناصب نظامی و مکاتب بگیرند، مکتوب های متحد المال نوشتن که فرزندان هزاره را در این مراکز راه ندهید. در نیمه دوم دهه دموکراسی با توجه به تحولاتی که در کشور رخ داده بود، تنها 2 تن از هزاره ها را در 2 وزارتخانه دکور کرده بودند. زیاد دور نرویم، در عصر پسا طالبان، چه در دوره آقای کرزی و چه در دوره حاکمیت آقای غنی، آیا این هزارها بودند و هستند که دوست ندارند در حلقه حاکمیت مشارکت داشته باشند؟ اونا خودش نمیخواهد در حاکمیت باید؟ یا این که تیم تمامیت خواه ارگنشین، توتالیتریان، اولیگارکی با ذهنیت انحصاری، اکسکلوژن و طرد و نفی، هیچگاه نخبگان هزاره را مبتنی بر تناسب کمی نفوسشان according to the population percentage در ساختار حکومت راه ندادند. کدام یک؟ تازه اگر تگ و توک کسانی از هزارها به شمول شما آقای دانش که در بزم حاکمیت راه دادن و مسئولیت های دهن پرکن معاونیت دوم و وزیر فلانوم و غیره را نیز برای شما ظاهرا سپردند، اما خدا و وجدانتان را شاهد بگیرید و راست بگویید، آیا صلاحیت ایفای نقش رول پلی در قبال آن مسئولیت های سنگین را نیز به شما دادند؟ You have been empowered to do so, authorized or non-authorized. قطعاً پاسختان مثبت نیست، چون آن وقت با این پرسش مواجه می شوید. Then you'll ask yourself this question: وقتی که صلاحیت ایفای نقش داشتید، چرا کمیت نخبگان هزاره را در ادارات دولتی مطابق با حضور میلیونی هزارها نیست؟ You are in authority. Have you opened up some ways? تازه آن تعداد کمی از نخبگان هزاره که در ادارات دولتی مشغول کارند، چرا امنیت شغلی ندارند؟ Why is there no job security? They may lose it any time, even if they are put there for some time. و هر لحظه زنگ خطر طرد شدن
fired you're fired از کارشان را بیخ گوششان حس می کنند. چرا مناطق هزاره نشین از پلانهای انکشافی دولت و کمکهای رقم درشت میلیاردی جامعه جهانی سهم مناسب و عادلانه نبرده اند و ده ها پرسشی از این قبیل؟ در ضمن جناب استاد دانش، درد مردم اینها نیست. درد و رنج مردم تبعیض، discrimination, your second class, your third class according to the power structure. Hazara ستیزی، anti-Hazara trends، بی‌امنیتی، insecurity، کشتار، killings، انتحار، فساد اداری، corruption، بینانی، بیکاری و فقر، مظلومیت، بیسوادی، اعتیاد، addiction، فحشا و اینهاست. لطفاً در جایگاه سومی که قرار دارید به عوض توصیه های اخلاقی و کلیگویی های آبکی به رفع این مشکلات عمده مردم مظلوم اقدام کن و با این قبیل توصیه نامه ها توهین به شعور هزاره ها نکن. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. برای امروز همین قسم بس است.